Okay. So, with one of the discussions I had in the break, there's one thing I want to clarify. Hemos estado hablando de alguna cosa en la pausa y hay una cosa que me gustaría aclarar. So, for the person who is attempting to realize emptiness, Para la persona que está intentando comprender o realizar la vacuidad, again, they're first going to be working with these analyses. el primer punto de trabajar con este análisis, And they're going to be realizing emptiness indirectly through this conceptual mind. digamos que va a realizar la vacuidad de manera indirecta a través de esta mente conceptual. And the conceptual mind is a mind that always knows things through kind of an idea of that. Pero claro, la mente conceptual es una mente que siempre conoce las cosas como, digamos, como una idea de esa cosa. For example, if I ask you all to think about the face of your mother of this life, Imagínate que yo os preguntara, que os pidiera que pensáis en la cara de vuestra madre en esta vida. you are bringing up an idea, an image of what your mother looked like. Estás generando una idea o una imagen de cómo era tu madre. But your mother isn't really appearing to your mind, right? Pero realmente tu madre no está apareciendo en tu mente. It's just an idea of your mother. Es simplemente una idea de tu madre. And this is true with everything and not just visual images. Y esto es todo, es verdad con todo, no solo con las imágenes visuales. Like if I asked you to think right now about the sound of a flute. Por ejemplo, si te pido que pienses en el sonido de una flauta, You've all heard of flute, so we can bring that to mind. todos hemos oído una flauta, podemos traer esto a la mente, ¿no? But you're not really hearing a flute, right? Pero realmente no estás oyendo una flauta, ¿no? You're hearing your idea of a flute, Estás oyendo tu idea de la flauta, the sound of a flute. o el sonido de la flauta. So it's similar with emptiness. We are knowing an idea of emptiness conceptually. Pues con la vacuidad es lo mismo, digamos que estamos conociendo una idea conceptual de lo que es la vacuidad, That becomes more and more accurate over time. que con el tiempo se va haciendo como más precisa. And eventually, when it becomes very accurate and our meditation is very strong, Y al final, cuando ya se vuelve muy precisa y tenemos una meditación, then we have this experience that I was talking about. ahí es entonces cuando tenemos esa experiencia de la que yo estaba hablando. And in that experience where it's like water poured into water, Y esa experiencia que es como lo de verter agua en el agua, we often call it a direct realization. a eso a veces con frecuencia lo llamamos una realización indirecta, Because it's no longer indirect through this image, this idea. perdón, directa, porque ya no es una realización indirecta a través de la imagen de esta idea. Now, what is it that you're realizing at that time? ¿Y qué es eso que estás realizando, comprendiendo en ese momento? Don't ask me. A mí no me I preguntéis, haven't had that experience. porque yo no he tenido esa experiencia. But again, it is that reality of that negation of inherent existence known in that way. Pero es la realidad de esa negación de existencia inherente conocida de esa forma. But it doesn't, again, have a concept to it. You aren't thinking negation. Pero de nuevo, como que no tiene un concepto con ello, no estás pensando en negación. It is knowing that negation in this very, again, direct is the best word. Direct, right? Es más bien como que hay un conocimiento, conoces esa negación de la manera directa, no sé, puedo decirlo de la mejor manera posible. So this is the process that we are about in Buddhism in order to attain these deeper states. Y ese es el proceso en el que nos implicamos en budismo para poder alcanzar estos estados más profundos. Become more and more familiar with emptiness through all of these reasonings and analysis. Para familiarizarnos cada vez más con la vacuidad a través de todo este razonamiento y análisis. To develop our meditation so we have a more firm, stable mind. Desarrollar nuestra meditación para tener una mente más firme y más estable. And eventually to unite those two to achieve this level of realization. Y así con el tiempo unir esas dos cosas para alcanzar este nivel de realización. And of course on the Bodhisattva path this is done in conjunction with bodhicitta, Pero claro, en el camino del Bodhisattva esto se hace en conjunción con la bodhicitta, so that we can then attain the state of Buddhahood rather than just our own liberation. de manera que podemos alcanzar un estado de la budeidad en lugar de simplemente alcanzar nuestra propia liberación. So, any final questions on this topic before we ¿Alguna pregunta sobre estos temas? Si no he entendido bien, entonces, para entender la vacuidad, tienes que vivirla. O sea, quiero decir, si yo ahora mismo me está explicando la vacuidad, pero yo no hago la meditación y en la meditación no llego a ese punto, es que no lo entiendo. O, no sé si lo he entendido bien todo lo que ha explicado o me he perdido algo.
No lo sé. No sé si he hecho bien la pregunta o puedes seguir con esta pregunta, pero es lo que yo he entendido. Okay, so if I'm not wrong, what you're saying is that then, in order to understand emptiness, I have to understand it in that way, as you're saying, no? In meditation, with direct realization and everything. Which means that maybe if I'm here and I'm listening to you and I am understanding emptiness, but I have not gone into meditation and I have not been seated there meditating with this deep meditation and suddenly understanding everything, I didn't understand at all. Which means that I have been listening to you and maybe I didn't understand or not, or so I have to have that to understand it. Everything that you understand with your conceptual mind is very important. Todo lo que has entendido con tu mente conceptual es súper importante. Because that is the sort of ladder that will take you up to this peak realization. Porque esto digamos que sería como una escalera, ¿no? Que te va llevando arriba hasta la realización cumbre. You know, there are some Buddhist traditions where they de-emphasize conceptual thinking. Hay algunas tradiciones budistas en las que se desenfatiza el pensamiento conceptual. And it's true to some degree when we develop our meditation initially, we want to have single-pointed focus with very little distraction. Y es verdad que a veces cuando vamos desarrollando nuestra meditación queremos ser capaces de tener como un enfoque en un solo objeto o unidireccional para evitar distracciones. But in Tibetan Buddhism, we always try to work with that stabilized mind together with analysis. Pero en el budismo tibetano siempre se intenta trabajar con esa estabilización de la mente, pero junto con el análisis. And so the analysis and the thinking is very, very important. Entonces, el análisis y el pensamiento es súper importante. Because every time that we investigate, we come closer to realizing emptiness more correctly. Porque cada vez que investigamos nos acercamos más a comprender la vacuidad más de manera más precisa. Hopefully, more correctly. Más correctamente. Sometimes we might go astray and then we need to be corrected in our meditation. A veces lo que pasa es que nos desviamos, entonces tenemos que volver a coger el camino en la meditación. But our view of emptiness becomes more correct until where we are knowing it indirectly in this way. Pero nuestra perspectiva de la vacuidad se vuelve más correcta a medida que lo vamos entendiendo también de esta forma. And we can say that's a valid cognition of emptiness. Y podríamos decir que es una cognición válida. But it's not yet a direct valid cognition. Pero no es una cognición válida directa. And the direct is important because this is how we actually purify the mind. Y es importante lo de que sea directa porque así es como purificamos nuestra mente. Because remember, we have this ignorance and all these stains on the mind without any beginning. Porque si te acuerdas, tenemos esta ignorancia, todas estas manchas de la mente sin que haya habido ningún principio. So it takes very powerful antidote. Y para eso requiere un antídoto muy potente. Yes. Un poco con esto. Entonces, si la verdad convencional, nosotros entendemos desde la verdad convencional lo que estás explicando, también hay una parte, o sea, la mente última también está entendiendo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Okay, so if we are understanding your words and everything that you're explaining through, I mean, the conventional truth that you are mentioning through our conventional mind, just to say it in this way, does it mean that we have like an absolute mind that is also understanding these things that you are explaining from the absolute point of view, even though we are not aware of that? No. No. I don't believe so. No. Yo no creo eso. And we would say, why? ¿Y por qué? Because you haven't created the causes and conditions for that. Porque no has creado las causas y condiciones para eso. Maybe you have, and I don't know. Que a lo mejor tú lo tienes y ya no lo sé. But if we are still working with a conceptual idea of emptiness, Pero si seguimos trabajando con una idea conceptual de la vacuidad and we haven't developed that deep meditative stabilization, y no hemos desarrollado esa
ese proceso de estabilización profundo en la meditación. And we haven't developed everything that we need to have that direct or realization of ultimate absolute truth. No hemos desarrollado eso que necesitamos para tener esa realización última de la verdad absoluta. O sea, lo que tú decías es si tenemos como dos mentes que ya están ahí y hay una que ya es absoluta misma y entendemos eso, ¿no? Sí, la semilla de esa meditación. Y esa entiende por su cuenta. What she was saying is that so we don't have like this kind of seed of this absolute mind that is able to understand by itself even though we are not aware of that. I would say not in the way that you're thinking of, perhaps. Yo diría que no la tenemos de la manera que tú estás pensando. I mean, we have Buddha nature, which again I'll talk about a little later. Sí que tenemos la naturaleza búdica, de la que vamos a hablar más tarde. But this doesn't mean that you're already a Buddha. Pero esto no significa que ya seas un Buda. This means that the potential is there for you to become a Buddha. Significa que tienes el potencial de convertirte en un Buda. So in a sense, we can say we have the potential also to realize emptiness directly. Entonces podríamos decir que en esencia tenemos el potencial de realizar la vacuidad de manera directa. But a potential is very different from the actual thing. Pero lo potencial es muy diferente de lo factual, de lo que está ahí. I guess I have the potential to be a billionaire, yes. Seguro que tengo el potencial de ser millonario. But it's very different if I were a billionaire. Pero es muy diferente de si lo fuera. So I think this is, there might be some confusion because we do have the potential to have that realization. Quizás pueda haber alguna confusión porque sí que tenemos el potencial para tener esa realización. But it's not manifest yet because the causes and conditions aren't in place. Pero no se ha manifestado porque las causas y condiciones no están ahí. Okay. Are we ready to go? One more question. Once I ask you that. No, please. You were speaking about direct realization, or I would call it intuitive way to realize emptiness. I don't know whether it's the right thing. That's how I imagine. You don't have to think. You don't have to rationalize and check. Can you get this somehow intuitive way of realizing through realizing bodhicitta, morality, practicing morality? Helps it, or is it something absolutely different to this one? Antes has hablado de la realización directa, ¿no? También de la manera intelectual, bueno, por llamarlo de alguna manera, pero de esa realización directa que no requiere de tu pensamiento, que no requiere que estés pensando en esto. ¿Hay alguna manera intuitiva o algo así de llegar a estas realizaciones a través de la práctica, por ejemplo, de la bodhicitta, de la moralidad, o algo así? O sea, ¿esto tiene algo que ver o no tiene nada que ver? So absolutely, these things, good morality and bodhicitta and so on, do contribute to the direct realization. Sin duda, estas cosas como la bodhicitta o la moralidad positiva contribuyen a este tipo de realización. But we would see them more as contributory causes, or contributory conditions rather than direct causes. Pero lo llamaríamos más causas contributivas condiciones contributivas que causas directas. Maybe this is a good segue into the next topic. A lo mejor es una buena manera de pasar. Remember we talked about how the two truths are the base. ¿Os acordáis que hemos dicho que las dos verdades son la base? We have conventional truth and ultimate truth. Tenemos la verdad convencional y la verdad absoluta o última. In the Mahayana, the Bodhisattva path, then we have a path that is also dual. Pues en Mahayana, en el camino del Bodhisattva, también tenemos un camino que también es dual. Over here, of course, with ultimate truth, we have what we call the path of wisdom. Por este lado, por la parte de la verdad absoluta última, tenemos lo que se llama el camino de la sabiduría. And that's what we've been mostly focusing on, is the development of wisdom. Que es básicamente lo que nos hemos estado enfocando en el desarrollo de la sabiduría. Or Rinpoche calls it the merit of wisdom. O Rinpoche lo llama el mérito de la sabiduría. Over here, on the other side, we have what we call the method aspect. Pero por aquí, al otro lado, tenemos lo que llamamos el aspecto del método. And we have to collect that side of it as well, that is rooted in conventional truth. Y tenemos que trabajar en este lado que está arraigado en la verdad convencional. Rinpoche calls this the merit of virtue. Y a esto Rinpoche lo llama el mérito de la virtud. So this is working within the realm of a conventional understanding of things that exist in our world. Esto es trabajando en la dimensión o la esfera de la comprensión convencional de cómo las cosas funcionan en el mundo. And that are not emptiness, not ultimate truth. Y no, ahí no hablamos de, no es la vacuidad ni la verdad absoluta. And so this includes everything else in the path, essentially.
But It this is includes not everything emptiness. else in the It's path not other than, emptiness. no, except emptiness, yes. Yeah. Aquí esto incluye todo en el camino, todo menos la vacuidad. Just like conventional truth includes everything except emptiness, the same way. O sea, que la verdad convencional incluye todo menos la vacuidad. So we are building our path of accumulating that aspect through all of our conventional practices. Entonces estamos, digamos, como trabajando en este camino de acumular todos estos aspectos a través de ese conjunto de práctica convencional. Through developing bodhicitta and practicing some of the other perfections. Desarrollando la bodhicitta, practicando las otras perfecciones. Perfection of generosity and morality. La perfección de la generosidad, de la moralidad. The perfection of patience and joyous effort. Perfección de la paciencia, del disfrute, And even de la our alegría. And even our perfection of concentration is to some degree still on the method side. E incluso la perfección de la concentración en cierto grado también está dentro del aspecto del método. Though it becomes the support for developing our wisdom at a deeper level. Aunque luego se convierte en un apoyo para desarrollar la sabiduría a un nivel más profundo. But essentially these two aspects of the path, the method and wisdom, Pero esencialmente estos dos aspectos del camino, el método y sabiduría, are both essential. son ambos esenciales. We often use the analogy of the two wings of a bird. Muchas veces utilizamos la analogía de las dos alas del pájaro. You know, if a bird only has one wing, it cannot fly. Si el pájaro solo tiene un ala, no puede volar. It needs both wings in order to go to the destination. Necesita las dos para llegar a su destino. In the same way, if we are ever to become a Buddha, Pues de la misma forma, si en algún momento vamos a llegar a ser Budas, we need both the collection of the method side as well as on the wisdom side. necesitamos las dos cosas, ¿no? El conjunto de la parte del método como la parte de la sabiduría. Let's go ahead and talk about the fruit, because we again have this idea of the base, the path, the fruit. Vamos un poco al tema del fruto, porque tenemos esta idea de la base, el camino y el fruto. We'll talk about this a bit more tomorrow morning. Mañana hablaremos un poquito más de esto. But when we achieve Buddhahood, there are kind of two main aspects to the experience of a Buddha. Cuando alcanzamos la budidad, hay dos aspectos principales de la experiencia de un Buda. On the wisdom side, this develops into the result, the fruit of what we call the Dharmakaya. Cuando hablamos de la parte de la sabiduría, es lo que llamaríamos el Dharmakaya, los resultados del fruto del Dharmakaya. This is essentially the wisdom of a Buddha, Que básicamente es la sabiduría de un Buda. the consciousness of a Buddha that is fully omniscient Esa conciencia de un Buda que es plenamente omnisciente and has nothing more to learn. It's often referred to as the path of no more learning. y ya no tiene nada más que aprender. Muchas veces se habla de esto como el camino del ya no más aprendizaje. But this fully developed consciousness needs to be interacting with sentient beings, right? Pero esta conciencia plenamente desarrollada tiene que interactuar con los seres sintientes. Because again, that's the whole point of becoming a Buddha. We become a Buddha so we can benefit others. Porque ese es el tema, ¿no? Todo el objetivo de convertirnos en un Buda es convertirnos en Buda para poder ayudar a otros. And it's just impossible for us to even know the minds of other beings, much less the mind of a Buddha. Y si es imposible para nosotros conocer la mente de otros seres, mucho menos la de un Buda. So we need a way that those Buddhas appear. A A way that those Buddhas appear, a method for them to appear. Y para eso necesitamos una forma en la que estos Budas puedan aparecer, un método donde estos Budas puedan aparecer. This is called the Rupakaya. Y se le llama Rupakaya, These are the form bodies of a Buddha. que son las formas de los cuerpos del Buda. And I won't go into great detail on those, but essentially a Buddha can appear in any form. No voy a entrar en detalle, pero esencialmente el Buda puede aparecer en cualquier forma. But they appear in that form in relation to sentient beings in accord with their karma. Pero aparecen en una forma determinada en relación con los seres sintientes y en relación con su karma. Lama Zopa sometimes said we should be so lucky that we have Buddhas appearing in human form, maybe like His Holiness. Lama Zopa solía decir que ojalá fuéramos tan afortunados de tener un montón de Budas que aparecieran en forma humana, quizá a lo mejor su santidad, el Dalai Lama, Or maybe like Rinpoche, o a lo mejor como Rinpoche, rather than appearing in the form of an animal. en lugar de aparecer en forma de animal. Because how would we benefit from a dog barking at us? Porque ¿cómo podemos beneficiarnos de un perro que nos ladra? So we have good fortune when the Buddhas appear according to good karma. Así que tenemos muy buena suerte cuando los Budas aparecen gracias a un buen karma. So those two results of a Dharmakaya and Rupakaya
Así que estos dos resultados, el Dharmakaya y el Rupakaya, the wisdom mind of a Buddha that then appears in form, la mente de sabiduría del Buda que aparece en una forma, they arise from the two collections. esto surge de los dos conjuntos. Right? They arise from the collection of method that gives rise to the Rupakaya, Por un lado, del conjunto de métodos que da lugar a la aparición del Rupakaya, and the collection of wisdom that gives rise to the Dharmakaya. y el conjunto de sabiduría que da lugar al Dharmakaya. So I think this is why His Holiness likes this approach of starting with the ground, the base of the two truths. Y yo creo que por eso a su santidad le gusta este planteamiento, que comienza como desde la base, desde acercarnos, plantearnos estas dos verdades. Because it's mostly through our awareness of emptiness and that ultimate truth Porque sobre todo es a través de nuestra conciencia de la vacuidad y de esa verdad absoluta última. that we're able to eventually collect all the wisdom we need Así es como, gracias a eso, podemos con el tiempo recolectar toda la sabiduría que necesitamos and achieve the fruit of the Dharmakaya. y alcanzar el fruto del Dharmakaya. And then it's through our appreciation of conventional reality, conventional truths, Y luego es a través de nuestro aprecio a la realidad convencional, la verdad convencional, and our practicing the path of method, engaging in bodhicitta and so on, y luego practicando el camino del método, dedicándonos a la bodhicitta, etc. that we then have the Rupakaya that can benefit other sentient beings. Así es como podemos tener el Rupakaya que puede beneficiar a otros seres sintientes. So, there's one other point I was going to say on this. ¿Qué iba a decir? I just want to share one brief story about Lama Tsongkhapa. Quiero simplemente compartir una historia breve acerca del Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa is actually said in his spiritual development that he got to a point where his guru appeared to him in a very different way. Se dice que Lama Tsongkhapa llegó a un punto de su desarrollo espiritual donde su guru se le apareció de una manera muy diferente. Instead of having this human body, he appeared in the form of Manjushri. En vez de tener este cuerpo humano, apareció en forma de Manjushri. Where's right above Fernando here. Justo encima de Fernando. The blessings of Manjushri and Las Fernando. bendiciones de Manjushri sobre Fernando. He's as being holding a flaming sword of wisdom. Está sosteniendo en su mano una espada de llamas de sabiduría That's in his right hand. que está en la derecha. His left hand is holding a lotus. Y su mano izquierda tiene una flor de loto. And on top of that lotus is the Prajnaparamita Sutras. Y justo encima de esa flor de loto están los Prajnaparamita Sutras. Anyway, he was receiving teachings from this emanation, this Buddha, in that form. Él estaba recibiendo enseñanzas de esta emanación de este Buda en esta forma. This was his guru manifesting in that form. Y era su guru que se manifestaba de esa forma. But one of the interesting stories is that there's one thing that Manjushri told him. Una de las historias interesantes es que hay una cosa que le dijo a Manjushri. He said, value conventionalities. Le dijo, da valor, aprecia las convencionalidades. And I think that's Valora, what, perdón, valora las we convencionalidades. tend to put a lot of emphasis on emptiness, as we have already today. Y yo creo que es que tendremos a ponerle mucho énfasis a la vacuidad, como hemos hecho hoy, But we have to value the other side of the path, pero too. tenemos que valorar el otro lado del camino también. Because it's only through the conventional that we're actually able to benefit sentient beings. Right? Porque solo es a través de lo convencional como somos capaces de beneficiar a otros seres sintientes. They often talk about how the fulfillment of this, the path of wisdom into the Dharmakaya, A veces dicen que en la realización, el alcanzar a través del camino de la sabiduría, el Dharmakaya, this is the fulfillment of our own welfare. dicen que esto es como el conseguir, el llegar a nuestro propio bienestar. Because when we attain that state, then there's no longer anything obscuring our minds. Porque cuando alcanzamos ese estado ya no hay nada que oscurezca nuestra mente. And we have perfect love and compassion. Tenemos Wisdom. amor perfecto, compasión, sabiduría. But then we need the other side, that is the perfection of the welfare of others. Pero necesitamos el otro lado, que es la perfección del bienestar de otros. So this is why we need both sides of the path to be able to achieve that result. Por eso necesitamos los dos aspectos del camino para ser capaces de alcanzar ese resultado. And again, that's what's in the thought of bodhicitta that I mentioned earlier. Y esto es lo que está en el camino del bodhicitta que he mencionado antes. When we said the prayer, it's, may I become a Buddha in order to benefit all sentient beings. Y lo decimos en las oraciones, que pueda convertirme en Buda para poder ser de beneficio a todos los seres sintientes. May I achieve my own welfare so I can then help others to have theirs. Que pueda alcanzar mi propio bienestar para ayudar a que otros también lo alcancen. So there's a lot of beauty in the structure of these two sort of pillars of base, path, and fruit.
Así que hay mucha belleza en esta estructura de estos pilares, ¿no? De estos tres pilares de la base, camino y fruto. And to Oliver's point, then definitely what happens on the method side influences the wisdom side. Y como comentaba Oliver, lo que pasa en el método influye también en el lado de los resultados. The stronger our bodhicitta, other practices, morality and so on, the greater force there is behind realizing emptiness. Cuanto más fuerte sea la bodhicitta, el trabajo en otros métodos, la moralidad, más fuerte tienes la posibilidad de realizar la vacuidad. And of course, the more we understand emptiness, the more it informs our desire to benefit others. Y cuanto más realizamos la vacuidad, más forma le da esto al deseo de beneficiar a otros. Because we see it's not just me who needs, it's not just me who needs that realization, it's all beings who need that realization. Porque ahí es cuando nos damos cuenta de que es que no es que solo yo sea la que necesito la realización, sino que todos los demás también necesitan esa realización. Right. So, let's talk a little more. Vamos a hablar un poco más. I want to introduce the Four Noble Truths. Quería hablar de las cuatro nobles verdades. This we could call is kind of, to some degree, the path aspect when we go to basis, path, and fruit. En cierto sentido esto tiene que ver con el aspecto del camino, porque hablamos de la base, del camino y del fruto. Because it gives us the basic understanding of our own situation and, of course, that of others. Porque nos da como una comprensión básica de nuestra propia situación y de la de los demás. And because it also teaches the path, it then gives us the methods by which we can be free from that and help others to be free. Y además, como nos enseña el método del camino, esto nos ayuda a estar en ese camino de liberarnos nosotros de esta situación y ayudar a otros a que sean libres. And I'm guessing that most of you in the room have heard teachings on the Four Noble Truths Me before. imagino que aquí las personas de esta sala ya habéis oído enseñanzas sobre las cuatro nobles verdades. So I may not go into great depth, but I at least want to cover them. Por eso no voy a entrar en profundidad, simplemente voy a cubrirlas, mencionarlas. And recall that this was the very first teaching that the Buddha gave. Acordaros de que esta fue la primera enseñanza que impartió el Buda. And they say, we could say it's the structure for everything else that he taught. Podríamos decir que es como la estructura de todo lo demás que enseñó. So let's look at first define what these Four Noble Truths are. Vamos a definir primero qué son estas cuatro nobles verdades. By the way, they're called noble because they are seen as truths by those beings who've had that direct realization of emptiness. Se les llama noble porque se han visto que son verdad a través de aquellas personas que han realizado, o sea, las personas que han realizado la vacuidad han visto que son verdad. And they're sometimes called noble beings, or in Sanskrit, Arya beings. Y a estos seres a veces se les llama seres nobles o a veces se les llama Arya en sánscrito. And again, it doesn't mean we can't understand them until we attain that state. Y no quiere decir que no podamos entenderlas hasta que nosotros alcancemos ese estado. But our understanding won't be complete until we attain that state. Pero nuestra comprensión no va a estar completa hasta que alcancemos ese estado. So they are divided into two sets of two. Se dividen en dos conjuntos de dos. And sometimes when I teach on these, I say how it is and how it could be. Y a veces cuando las enseño digo que estas dos son cómo es y estas dos cómo podría ser. So the Buddha began by telling us how it is, what it is that we're currently experiencing. El Buda comenzó explicándonos cómo es lo que realmente estamos experimentando actualmente. And in the first Noble Truth, he says that we are essentially experiencing what is called true dukkha in Sanskrit. Dijo el Buda que lo que realmente estamos experimentando es lo que se llamaría un dukkha auténtico, dukkha en sánscrito. Yeah, this truth of dukkha. Es la verdad del sufrimiento, perdón, la verdad de dukkha. So dukkha is often translated as suffering, Dukkha muchas veces se traduce como sufrimiento, but in the Buddhist view, it is more than what we normally call suffering in our everyday language. pero desde la perspectiva budista se refiere a más de lo que normalmente nosotros decimos como sufrimiento en el día a día. Many people, if you ask them, are you suffering? Hay mucha gente que le preguntas, ¿estás sufriendo? Unless they have great mental or physical pain, they might say, oh no, I'm fine. Y a menos que tengan un dolor mental o físico tremendo, te van a decir, no, yo estoy bien. But the Buddha says you're not fine. Pero el Buda dice, no, no estás bien. So we mean more than that. That is actually the first level of suffering. Así que nos referimos a algo más que eso. Por lo tanto, este es el primer nivel solo de sufrimiento. Or maybe we'll just call it the first level of dukkha. O el primer nivel de dukkha. So this is sometimes called manifest suffering, or manifest dukkha. A veces a eso se le llama
dukkha manifestado o sufrimiento manifestado. We all know this and we don't like that experience, right? Esto, el sufrimiento manifestado, lo conocemos todos y no nos gusta esa experiencia. Even animals don't like this experience, A los right? animales tampoco les gusta esta experiencia. They will flee from what is painful and fearful. Van a escapar de lo que les duele o les aterra. But again, if that was the full definition of dukkha, then that would be fairly easy to remove. Pero si esa fuera la definición total de dukkha, esto sería muy fácil de eliminar. Right? Because we just get into a situation where we no longer have to experience those kinds of fearful, painful things. Bueno, nos vamos a una situación en la que ya no tengamos que experimentar ese tipo de cosas dolorosas o aterrorizantes. But there's a second level of dukkha. Pero es que hay un segundo nivel de dukkha. This is called the dukkha of change. Es dukkha del cambio. And this is referring to even our pleasant experiences. Y se refiere incluso a nuestras experiencias placenteras. So whether we have mental or physical pleasant experiences, they're in the nature of dukkha. Y es que aunque tengamos experiencias mentales o físicas placenteras, también tienen la naturaleza de dukkha. This is why I prefer dukkha to suffering, because we don't think of our pleasant experiences as suffering, right? Por eso prefiero utilizar el término de dukkha que sufrimiento, porque normalmente no pensamos en nuestras experiencias placenteras como sufrimiento. But they're dukkha because they're unsatisfactory. Pero son dukkha porque son insatisfactorias. First of all, they're unsatisfactory because they don't last. Primero, son insatisfactorias porque no duran. No matter what we do to achieve these pleasant experiences, they are fleeting and temporary. Por mucho que hagamos para alcanzar estas experiencias placenteras, son temporales, desaparecen. I sometimes joke that if you were able to ask somebody, would you like a piece of cake? Yo a veces hago una broma y digo que si tú le pudieras preguntar a una persona, ¿quieres un trozo de tarta? And they were able to say, no, thank you. I had a piece of cake when I was 5 years old, and I'm still happy from that. Después que te diría, no, gracias, ya tomé tarta cuando tenía 5 años y ya he tenido suficiente. Then it wouldn't be dukkha, right? Entonces no sería dukkha, Because it would last. It would continue to satisfy. porque duraría, ¿no? Continuaría satisfaciéndonos. But we have dukkha we have cake many times and experience that, dissatisfaction arising after it. Pero nosotros comemos tarta muchas veces, experimentamos luego una satisfacción que surge de eso. And that in and of itself is the proof that it is dukkha. Y eso en sí mismo es la prueba de que es dukkha. But another way that we can see that it's dukkha is what happens if we engage in it repeatedly. Pero otra manera en la que podemos probar y demostrar que esto es dukkha es qué pasaría si estuviéramos haciéndolo de manera repetida Or even continuously. o incluso de manera continuada. And maybe we did this when we were 5 years old and we had our first piece of cake. A lo mejor lo hicimos cuando teníamos 5 años y nos dieron nuestro primer trozo de tarta. Oh, this is good. Ah, qué bueno. Oh, I'll take another piece. Venga, otro. Oh, and a third. Venga, el tercero. Fourth. El cuarto. Do you get happier? ¿Estabas más feliz? Well, eventually, like. Al final es como... So this doesn't produce any happiness over time. It diminishes in happiness, actually. Así que con el tiempo no te genera felicidad, sino que la felicidad que te generaba va disminuyendo. And think about this with regard to anything you find pleasurable. Pues piensa de esta forma en relación con cualquier cosa que a ti te resulte placentera. Think about your favorite piece of music. No sé, tu pieza musical favorita. Can you put it on repeat and listen to it 24 hours a day? Puedes ponértela y escucharla 24 horas al día, 7 days a week? 7 días a la semana. When do you turn it off and go screaming out the house? Cuando apagas la música y te vas saliendo gritando de casa. Even though it's your favorite piece of music and generally brings pleasure, it won't do that over time if you repeat it. Aunque sea tu tema musical preferido y que por lo general te dé placer, esto no lo vas a poder mantener en el tiempo repetidamente. So this second element of dukkha is pointing to the fact that things that we think are sources of happiness aren't real sources of happiness. Así que este segundo punto de dukkha lo que nos está diciendo es que las cosas que nos creemos que son realmente la fuente de nuestra felicidad no son la fuente de nuestra felicidad. This might start sounding kind of depressing, right? Esto está sonando un poco deprimente, ¿no? But wait, it gets worse. Pues va peor. Esto va peor. There's a third level of dukkha, Tercer nivel de sufrimiento. which generally is called pervasive compounded dukkha. Normalmente se le llama dukkha compuesto que lo impregna todo, que está por todas partes. And one interpretation of pervasive is that it's there all of our experience. Cuando hablamos de
y que lo impregna todo, que está por todas partes, se refiere a que está en toda nuestra experiencia. And it's compounded or conditioned in that we keep creating the causes to be in that experience. Y es condicionado o compuesto porque seguimos creando las causas que mantienen esa experiencia. And essentially what it is referring to is being under the control of our karma and delusions. A lo que se está refiriendo es estar bajo el control de nuestro karma y nuestras ilusiones falsas. So we are in this state where we are continually experiencing things that are dictated by those forces. Es decir, estamos en un estado en el que estamos continuamente experimentando las cosas que se ven dictadas por esas fuerzas. And we are experiencing the first level of dukkha and the second level of dukkha. Así que experimentamos el primer nivel de dukkha, el segundo nivel de dukkha, And going from life to life. y de vida a vida. And all of this is due to pervasive compounded dukkha. Y todo esto se debe al dukkha que está por todas partes y es compuesto o condicionado. Essentially what this means is that there is, as Rinpoche often says, there is no vacation in samsara. Básicamente lo que esto significa, como dice Rinpoche, es que en el samsara no hay vacaciones. And we like to go on vacation, right, to be away from all of the ordinary things that are so difficult for us. Nos gustaría irnos de vacaciones y alejarnos de todas las cosas habituales que son tan difíciles para nosotros. And I think how special, I'll go somewhere wonderful and have a beautiful time. O irnos y poder hacer algo maravilloso y tener un tiempo, pasar un rato estupendo. But you didn't know you also packed your karma and delusions with you. Pero no sabías también que llevaste con tus maletas y tu equipaje tu karma y tus ilusiones falsas. And so you never really have a real vacation. Así que realmente nunca vas a tener unas vacaciones de verdad. You never know any real freedom from those factors. Nunca vas a conocer una libertad real de esos factores. So this is our fundamental condition. Así que esta es nuestra condición fundamental. And Rinpoche says this is like being in a prison, Rinpoche dice que es como estar en una prisión and we keep creating a longer prison term. That's the compounding part. y seguimos generando una condena más larga, que esta es la parte del compuesto, Because we don't have an awareness of this entire process. porque no tenemos conciencia de este proceso en absoluto. So yes, it looks a little dismal, right? Dismal. Dismal, sad. Bueno, sí que esto como que, bueno, es un poco triste, ¿no? Un poco desesperante. Then we have to investigate, well, why are we in this situation? Entonces tenemos que investigar luego por qué estamos en esta situación. And that's the second noble truth. Esta es la segunda noble verdad, The true cause or origin of dukkha. que es la causa u origen verdadero de dukkha. Yeah, so this is an investigation as to where does this pattern come from, being in this state. Es una investigación de dónde viene este patrón, el estar en este estado. And it doesn't come from something outside of us. No viene de algo de fuera de nosotros. We can't really say that the cake in and of itself is dukkha. No podemos decir que ese pastel en sí y por sí mismo es dukkha, It's our experience of that becomes suffering, sino que es nuestra experiencia de eso lo que se convierte en sufrimiento, becomes dukkha, lo que se convierte dukkha en of dukkha. change. So I've already mentioned what are the true causes of our dukkha, Ya he mencionado cuáles son las causas auténticas de dukkha and they're twofold, the karma and delusions. y tienen como dos aspectos, karma e ilusiones falsas. So karma is the most direct cause of what we experience. El karma es como digamos la causa más directa de lo que experimentamos. And karma is essentially translated as action. Karma se suele traducir como acción. And we don't mean like physical and verbal action alone. Y no solamente hablamos de acciones físicas o verbales, We're mostly talking about mental action. sobre todo estamos hablando de acciones mentales. Because everything begins with our minds. Porque todo comienza con nuestra mente. And sometimes we do speak and act on the basis of what we think. Y a veces hablamos y actuamos sobre la base de lo que pensamos. So karma is created within the mind. Es decir, que el karma se crea dentro de la mente. That's a real brief description of karma. Una descripción, esta es una descripción muy breve del karma. You'll have to come to All About Karma, the sixth module of Discovering Buddhism with Geshe Nanda. Tienes que ir a los 6 módulos de descubrir el budismo que te hablan del karma. And there he'll give a very detailed description of karma. Ahí te van a dar una descripción súper detallada del karma. But karma is this force, this energy by which we are creating our experiences. Pero digamos que el karma es como esta fuerza, esta energía a través de la cual creamos nuestras experiencias.
They're like seeds that we plant on our minds that ripen into various experiences, results. Digamos que son como las semillas que hemos plantado en nuestra mente que luego dan fruto en nuestras experiencias o nuestros resultados. So as I said, those results, the direct causes are karma. Así que ya he dicho que estos resultados, digamos que su causa directa es el karma, But what causes us to engage in karma? pero ¿qué es lo que hace que nosotros nos impliquemos en el karma? It's the delusions that cause us to create this, what we might call a contaminated karma. Los engaños, las falsas ilusiones es lo que hace que creemos este karma contaminado. As long as we have ignorance that we talked about earlier, grasping at things being real in the way that they don't exist, Mientras tengamos esta ignorancia de la que hemos hablado, es decir, aferrarnos a las cosas como si fueran reales cuando realmente no lo son, then even if we create positive states of mind, they will only give forth good karma that have good results in samsara. incluso aunque generemos condiciones positivas en nuestra mente, estos solamente van a dar lugar a un buen karma que va a dar lugar a unas buenas situaciones positivas en el samsara. But whenever we have a negative emotion, a negative state of mind arising, Pero cuando tengamos un estado negativo mental o una emoción negativa que surja, then it is definitely rooted in this ignorance. eso definitivamente está arraigado en esta ignorancia. And that will give rise to unfavorable karma and difficult, painful situations. Y eso va a dar lugar a un karma desfavorable y a situaciones difíciles o dolorosas. So the root of all of our problems is ignorance. Así que la raíz de todos nuestros problemas es ignorancia. I sometimes use the analogy of a very large tree. A veces utilizo la analogía de un árbol muy grande. So for the entirety of the tree, the roots are ignorance. Es decir, que para todo el árbol las raíces son ignorancia. And of course the goal of Buddhism is to uproot the tree. Y el objetivo del budismo es arrancar este árbol. The trunk of the tree, we can see, has kind of two sides to it. Pero el tronco tiene como dos partes, ¿no? We have one side that is unwholesome, non-virtuous. Una parte que es lo que no es virtuoso, lo que no es sano, These are all those states of mind that cause us to have the mind disturbed. que son todos estos estados mentales que hacen que la mente esté perturbada. We talked about some of them last night: anger, jealousy, greed, and so on. Anoche hablábamos de algunos de ellos, ira, celos, avaricia, etc. The other side of the tree is what we call our positive emotions, virtuous thoughts. Y el otro lado del árbol es lo que llamaríamos emociones positivas o pensamientos virtuosos. This is our kindness, compassion, generosity, Nuestra amabilidad, compasión, generosidad, our patience, and so on. paciencia. So these two mind states bring about certain karmas. Y estos dos estados mentales hacen que surjan determinados karmas, Those karmas are like the branches of the tree. que son como las ramas del árbol. And we have on the one side the positive karma, the other the negative. Tenemos en un lado el karma positivo, luego el negativo. And eventually they give rise to the fruit. Y estos eventualmente dan lugar a frutos. And the fruit is the results that we get from those karmas. Y los frutos son el resultado que obtenemos de esos karmas. Because this started with a virtuous state of mind and virtuous karma, we then get a positive fruit. Si tenemos algo que viene de un estado virtuoso de la mente con un karma virtuoso, fruto positivo. Because this side started with a non-virtuous state of mind and non-virtuous actions, we then get negative fruit. Y en este lado que había un estado mental no virtuoso, con acciones no virtuosas, fruto negativo. Now there's also what we call neutral karma and neutral states of mind. También hay karma neutral o estados mentales neutrales. But we don't even pay that much attention to them in the traditional studies. Pero a eso ni siquiera le prestamos mucha atención en los estudios tradicionales. But perhaps in some way they still are problematic. Pero quizá en cierto sentido todavía son problemáticos, Because they simply give rise to a similar neutral experience. porque simplemente da lugar a una experiencia neutral similar. They don't move us any closer to being free from Es samsara. decir, no nos acercan más a ser libres del samsara. So this is the tree of samsara. Through the force of our ignorance, these two different pathways arising. Este es el árbol del samsara. A través de la fuerza de nuestra ignorancia surgen estos dos caminos. So it is true that we do get some positive results from this process. Y es verdad que obtenemos algunos resultados positivos de este proceso, But recall that again, as long as it's within the tree of samsara, rooted in ignorance, it's only going to be more dukkha. pero recordad que mientras venga de este árbol del samsara que está arraigado en la ignorancia, solamente va a ser más dukkha. And we have this human rebirth that we all have is the product of virtuous karma.
Todo este renacimiento humano que tenemos es el producto de un karma virtuoso, but it's still in the nature of dukkha. pero sigue siendo de la naturaleza de dukkha. This body that is aging and gets ill and dies and so on. Este cuerpo que envejece y se enferma y se muere, etc. All of the various things that we experience are again conditioned in this way. Todas las cosas que experimentamos se ven condicionadas de esta forma. So when we understand that this is the process by which we have this dukkha in our lives, Y cuando entendemos que este es el proceso a través del cual tenemos este dukkha en la vida, that should lead us to the question, well, is this how it has to be? esto nos lleva un poco a la pregunta de ¿y es así como tiene que ser? That's the other two truths. Pues esas son las otras dos verdades. The Buddha is saying, no, there can be an end to all of this. Y el Buda dice, no, todo esto puede tener un fin. You go, hallelujah. And so what your question after that would be is, well, how? Right? Entonces la pregunta es, ¿y cómo? Give me whatever it takes to get out of this thing. Dame lo que haga falta para salir de este estado. And that's what we call the true paths. A eso le llamamos el true path o two paths, True. el camino auténtico. And the third noble truth is the true cessation. La tercera noble verdad es la cesación auténtica. So, the true cessations are caused, the true end of our suffering are caused by the true paths. Entonces, esta cesación auténtica, esta cesación de nuestro sufrimiento se ve causada por el camino auténtico. But it is possible to have this state of freedom. Porque es posible tener este estado de libertad. And again, that is the good news. Y esas son las buenas noticias. And that the Buddha taught a path for us to be able to accomplish that. Y el Buda nos enseñó un camino para que nosotros pudiéramos alcanzarlo. But if we kind of want to ground this in the idea of the two truths, Pero si queremos un poco arraigar, digamos, sustentar esto en la idea de las dos verdades, we essentially see that as long as we lack a complete understanding of the two truths, básicamente lo que vemos es que mientras no tengamos una comprensión completa de las dos verdades, especially ultimate truth, y sobre todo de la verdad absoluta última, we're going to be rooted in ignorance and continuing to be in this cycle of existence. vamos a seguir arraigados en la ignorancia y vamos a seguir formando parte de este ciclo de la existencia. Whereas we can have an end, a cessation of our dukkha, Mientras que podemos tener un fin o una cesación de este dukkha, primarily through the path that realizes the two truths, sobre todo a través de la realización de estas dos verdades, especially ultimate truth, which will uproot our ignorance. sobre todo de la verdad absoluta, que es lo que va a hacer que arranquemos esa raíz de la ignorancia. So in this way, we see the two truths as being the base upon which we practice the Buddha's teachings of the Four Noble Truths. De esta forma vemos que las dos verdades son como la base a través de la cual practicamos las enseñanzas budistas de las cuatro nobles verdades. So I may talk a little bit more about the Four Noble Truths in the morning, but let me see if there are any questions now. Mañana por la mañana hablaré un poco más de las cuatro nobles verdades, pero vamos a ver si hay alguna pregunta. There can be questions about the two truths as well. You're allowed. Me puedes preguntar acerca de las dos verdades, no pasa nada. Maybe everybody is tired. Todo No el mundo siesta, está no cansado, siesta todo today. esto. No abrió siesta. Yes, Maria. As I told you, I wanted to make this question yesterday, but I couldn't, we didn't have time, and I think now is the correct moment because we are talking about the causes of suffering, and my question is, how is it possible that if the causes of suffering are with my end, how is it possible to erase them? That means that we can also erase consciousness, because consciousness is also beginningless, right? So let's, En español. Sí, que esta era una pregunta que quería hacer ayer, pero no hubo tiempo y ahora parece que es el momento correcto. Mi pregunta es si, como ayer nos explicaba don Handrick, las aflicciones, el sufrimiento no tiene origen, igual que la conciencia no tiene origen, pero sin embargo es posible, se nos dice, es posible eliminar las causas del sufrimiento. ¿Por cómo, no? Si no tiene origen, ¿cómo es posible eliminarlo? Y eso significaría entonces que también es posible eliminar la conciencia, que tampoco tiene origen.
So when we talk about the continuity of consciousness, Cuando hablamos de la continuidad de la conciencia, that consciousness doesn't necessarily have to be together with the afflictions, the deluded states of mind. esa conciencia no tiene por qué ir acompañada de las aflicciones o de los estados engañosos de la mente. This is essentially what the Buddha is teaching in that third noble truth. Y esto es esencialmente lo que nos enseña el Buda en la tercera noble verdad. That eventually, through practicing the path, the fourth noble truth, we can remove those causes of being in samsara. Que con el tiempo, practicando la cuarta noble verdad, en el camino podemos eliminar estas causas del samsara. So we would never say that the causes of suffering go on forever into the future. Así que nunca diríamos que esas causas de sufrimiento van a seguir siempre en el futuro. They will go on for as long as it takes to us to remove them. Van a seguir el tiempo que necesitemos para eliminarlas. And they are removed through the direct realization of emptiness. Y se eliminan a través de la realización directa de la vacuidad. And the process of their being removed, it's essentially the idea of there being a counterforce. Y la idea de eliminarlas es esencialmente la idea de tener una fuerza que contrarreste. This is similar to what I spoke about last night and even a little bit today, where you have two things that act in opposition to each other. Es un poco lo que hablábamos anoche, ¿no? Cuando tienes dos cosas que actúan en oposición una de otra. You know, if we have over here ignorance and on the other side wisdom, Si aquí tenemos la ignorancia y aquí la sabiduría, we know that they can't coexist in that moment of mind at the same time. sabemos que en la mente no pueden coexistir al mismo tiempo. We might still have some ignorance that needs to be removed, but when you have a mind of wisdom, the mind of ignorance cannot be present. A lo mejor todavía te queda un poquito de ignorancia a eliminar, pero cuando tienes una mente de sabiduría, la mente de la ignorancia no puede coexistir al mismo tiempo. That's the fundamental principle for how they can be removed from the mind. Y este es el principio fundamental en cuanto a cómo se pueden eliminar de la mente. But His Holiness goes on to talk about how the mind, unlike things that are physical, has different properties. Pero es que su santidad sigue adelante y dice que la mente, a diferencia de las cosas físicas, la mente tiene unas propiedades diferentes. You know, physically, it might be impossible for somebody to, run, I don't know, 100 meters in 2 seconds. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, sería imposible que una persona pudiera correr 100 metros en 2 segundos. There are limitations to the body. Hay physical. limitaciones, ¿no?, en el cuerpo. But the mind isn't limited in that way. Pero la mente no se ve limitada de esa forma. Because the mind is not material. La mente no es material. And the mind has the potential, therefore, to deepen qualities to a limitless degree. Y la mente tiene el potencial de profundizar en las cualidades hasta grados ilimitados. So in this way, we can achieve an abundance of wisdom in our minds De esta forma podemos alcanzar una abundancia de sabiduría en nuestra mente that will eventually completely get rid of the ignorance que con el tiempo va a eliminar completamente la ignorancia and all the other stains that are in the mind. y todo el resto de manchas que tiene la mente. And this is actually the work that we're doing on the path then. Y de hecho, este es el camino que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo en el camino. As I said, when you have that initial direct realization of emptiness, you begin that process. Cuando tienes esta realización directa inicial de la vacuidad, como he dicho, ahí es cuando comienzas este proceso. And that's due to the power of the mind at that time when you're having that realization. Y esto se debe al poder de la mente en ese momento, cuando tienes esa realización. So your mind will go on when it's completely purified as a Buddha, Así que tu mente va a continuar cuando esté completamente purificada como un Buda, but there will no longer be any stains in the mind then. pero ya no habrá manchas en la mente. So, does that answer your question? ¿Responde esto tu Or is there pregunta? something more? ¿O hay algo más? Thank you very much. I understand in terms of future consciousness, but Right. still I have doubts with the beginning. I mean, if they were born together, if they have been together for forever, right? The afflictions, the Yeah. suffering, and the consciousness is, for me, it's very difficult to understand that even though they are together, as they can split away. They Right, I can- understand. Okay, Yeah. in Spanish. Yeah. Sí, entiendo en términos de futuro, ¿no? Entiendo que es posible eliminar las aflicciones y el sufrimiento de la consciencia, pero sigo sin entender si esto es posible, cómo es posible que la consciencia y sus aflicciones no tengan principio, ¿no? Y vengan juntas desde tiempo sin principio. Maybe this is one of those things that is difficult to understand.
Quizá esta es una de esas cosas que es difícil de entender. Because again, beginningless mind is difficult to understand. Porque entender una mente que no tiene principio es difícil de entender. But again, I wouldn't let that become anything that discourages you. Pero no, yo no permitiría que eso fuera como un factor que te desanimara. Because if we do understand that the ignorance can be removed through wisdom, Porque si entendemos que la ignorancia se puede eliminar con la sabiduría, then we simply put our energy into that task. simplemente ponemos nuestra energía en esa tarea. They often compare this to somebody who's in a burning building. A veces comparan esto con alguien que está en una casa en llamas. You start smelling the smoke, Empiezas a oler el humo, and you feel that the flames are coming around you. se acercan las llamas. You don't stop and go, where did that fire come from? No empiezas como, bueno, ¿y este fuego de dónde viene? You don't spend all of your time thinking about the cause of the fire. You think, is there a way to be out of the fire? No pasas el tiempo pensando en las causas de ese fuego, sino si hay una manera de escapar de él. So in some way, this is like, where did this samsara come from? What are the causes? How are they in the mind? Entonces es un poco como pensar, vale, pero este samsara, ¿de dónde ha venido? ¿Cuáles son las causas? ¿De dónde está en la mente? I think the Buddha says it's better to us, to say, how do I get out of samsara? El Buda decía un poco que es mejor decir, bueno, ¿y cómo salgo yo de este samsara? It's more productive energy. Of course. Yeah. Es una energía más productiva. But yes, it's hard to imagine that these things have been with us since beginningless time, but yet they're not inherent to the mind. Es difícil pensar que estas cosas están con nosotros desde el principio del tiempo sin principio, pero que no son inherentes a la mente. But actually, this is one of the aspects of Buddha nature. Because the mind is empty, they can be removed. Y es que es un aspecto de la naturaleza búdica, como la mente está vacía, se pueden eliminar. Again, just as we were speaking earlier, it is through emptiness that everything arises. Es decir, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es en la vacuidad donde todo surge. Because the mind is empty, the delusions can be removed. Y como la mente está vacía, todas esas falsas ilusiones o engaños se pueden eliminar. Because they aren't there inherently. Porque no están ahí inherentemente. We often use this term, they're there adventitiously, Decimos que son adventicias, temporales. which means that they're only there because we haven't created the counterforce to them. Y simplemente están ahí porque todavía no hemos creado una fuerza que las contrarresta. Okay. Okay. Should we end for today? ¿Os parece que terminemos por hoy? If you have any other questions, please, again, write them down. There'll be a chance tomorrow to ask them. Si tienes alguna pregunta, apúntatela y mañana tendremos tiempo para responderla. Okay, so we're going to share some prayers. Vamos a compartir estas oraciones. The prayers that we're going to begin with are prayers of dedication. Comenzamos con las oraciones de dedicación. We did something similar again after the first session today. Hoy hemos hecho algo similar después de la primera sesión. Oh, let's go. This is going to be at the end. The mandala will be at the end, so we go up a little bit more. Yeah, see. Okay, good. Yeah, this is where we're starting. So what this prayer is essentially doing is working with the idea of bodhicitta. Esta oración lo que hace básicamente es trabajar con la idea de la bodhicitta. And we all have some idea of bodhicitta and have begun to cultivate it. Todos tenemos una idea de la bodhicitta y hemos empezado a cultivarla. But we really want it to kind of grow and develop and to not weaken in any way. Y queremos realmente crecer, desarrollarla y que no se nos debilite de ninguna manera. So we're dedicating with that strong wish that we can continue to practice this path to full awakening. Así que hacemos esta dedicación de este deseo profundo, intenso de poder continuar este camino hasta el despertar total. But we might also think about this when we recite this, that we're making an aspiration that bodhicitta be developed in the hearts of others. Pero también al recitarlo podemos tener esta intención de que se desarrolle la bodhicitta en el corazón de los demás. And bodhicitta is the perfect exit for all sentient beings out of samsara into Buddhahood. La bodhicitta es como la salida perfecta para todos los seres sintientes desde el samsara hasta la budeidad. And how different beings would be if they lived from a place of bodhicitta. Y qué diferentes serían los seres si vivieran desde un lugar de la bodhicitta. So we might even think about the troublemakers in the world right now who are causing a lot of harm and pain for others. Podemos pensar incluso en estas personas que hoy en día en el mundo están generando tantos problemas y tanto dolor y sufrimiento para otros. And we think, may bodhicitta develop in their heart too. Y pensemos que la bodhicitta también se desarrolle en sus corazones. In particular those. Sobre todo en ellos. Yang Chun Sen Chorin Poche
next verse. Siguiente verso. La vacuidad. Proyectado. Okay, cool. A little further down. Un poquito más abajo. Un pelín más abajo. Okay, what this verse is going to be about is realizing emptiness. We have this strong wish that emptiness be realized in our own minds as well as in the minds of all beings, similar to what we did with bodhicitta. Esto es similar a lo que hemos hecho con la bodhicitta, que es desarrollar la idea de que la vacuidad la podamos realizar nosotros y todos los seres. Donitawa Rinpoche, Makepanam Keduchi, Kewanyam Pame Panam, Gomne Gondu Pewashu. Actually, we're going to recite these in Italian as well, so maybe we go back up, I forgot. Go back up and then we'll do each of them in Italian. In Spanish. Sorry. I'm thinking I'm back in Italy. Ha dicho que vamos a recitarlo en italiano, pero vamos a recitarlo en español. Que la Suprema Poder de la Justicia que nada tipos se regresa y que la generación de los estudiantes se avance más. Que la preciosa sabiduría de la moral de los antiguos se crezca y que la generación de los estudiantes se avance más. Okay, and then we have some special prayers for our wonderful teachers. Again, if they are Buddhas, as I mentioned earlier today, maybe Rinpoche, maybe His Holiness Buddhas, well then Buddhas are appearing in the world according to our karma. So why we say these prayers is because we need to create that karma. Ahora también tenemos nuestras oraciones para los diferentes budas que tenemos en este mundo, ¿no? Por ejemplo, Rinpoche o su santidad, Dalai Lama. Y hemos dicho antes que los budas aparecen en este mundo en función de nuestro karma. Entonces estamos aquí haciendo estas oraciones para generar este karma y que aparezcan nuestros budas. So if we want them to have good health and very long lives, we have to create the causes from our side. Así que si queremos que tengan una buena vida y que tengan salud, tenemos que crear las cosas y condiciones desde nosotros. Because the Buddhas don't experience, sickness and death. Porque los budas no experimentan ni enfermedad ni muerte. But these emanations of the Buddhas will exhibit that on the basis of our karma. Pero estas emanaciones de los budas sí que van a exhibir eso sobre la base de nuestro karma. Okay, so let's think about His Holiness the Dalai Lama first as we recite this Vamos prayer. a pensar primero en su santidad el Dalai Lama mientras recitamos esta oración. Jigten Kambir Deki. Oh wait, I did the other melody. Right. Right. Jigten Kambir Deki Malua Kanchile Chungwe Sampel Yishinor Kadre Sume Tenzin Yatsola Sowa Detso Shektur Lundrusho. Hoy hacemos ustedes y colmas los deseos, porque todo lo que necesitas en este mundo, a ti de bondad incomparable presencia que nos espíritus, que todos tus sagrados deseos se cumplan eternamente. Okay, and then for Lama Zopa Rinpoche. Tum sujam vindram gongyelwe, tenentin yom elwe, kunsodo borse, chotsum kurwelek montudru, parat som duce kondur shakten. Protegiendo y extendiendo la Cuba, soportándolo todo con firmeza. Realización masiva, oraciones magníficas sobre las personas. Eres protector de todos los espíritus. Te ruego que tengas una buena vida. Maybe we can add on the thoughts for also the good health and long lives of all other precious gurus. También quizá podemos añadir a estos pensamientos los deseos de buenos deseos y de salud, larga salud a todos nuestros gurus.
I'd like to even include all other spiritual leaders and other traditions. Me gustaría también incluir a todo el resto de líderes espirituales de todas las tradiciones. All those leaders who are doing good for the world, Todos estos líderes que están haciendo el bien para el mundo. helping others to practice compassion and good morality and so on. Están ayudando a otros a practicar compasión, buena moralidad, etc. We dedicate very strongly for their good health and long lives as well. Lo dedicamos también con mucha intensidad para una larga vida y su buena salud. And I always conclude with us making personal dedications in our own heart. Y también siempre concluyo haciendo una dedicación personal a nuestro propio corazón. Every one of us knows beings who are experiencing some of those grosser forms of suffering. Porque todos conocemos a otros seres que están experimentando estas formas de sufrimiento burdas, Maybe they have obstacles to their well-being right now. que se eliminen los obstáculos, o que pueden estar teniendo obstáculos para su bienestar en este momento. Maybe they're ill or dying or perhaps have died recently. Quizás estén enfermos o estén muriendo o hayan muerto recientemente. So to send this positive energy out to them so they receive it. Envíales esta energía positiva para que la reciban And think that it removes their suffering instantly. y que esto elimine su sufrimiento instantáneamente And it brings them all the causes that will lead them to true peace and happiness. y que les traiga todas las causas que les puedan llevar a la verdad, a la paz y a la felicidad. And then conclude with thinking, in this way also may all beings have true peace and happiness, complete freedom from suffering. Y concluimos pensando de esta forma que todos los seres tengan esta felicidad y que se vean libres del sufrimiento. And may I be able to accomplish that for them as quickly as possible. Y que yo sea capaz de alcanzar eso para ellos lo más rápido posible. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Poco. Como español, Sí. Mañana yo no vengo.